দারাস কেমন যাচ্ছে? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা। এখন had a good iftar, তাই জন্য হ্যাঁ, এখন একটু রিল্যাক্সিং নাও। হ্যাঁ। আচ্ছা বলতো, তুই ইউ সেড আ জোক রিসেন্টলি আমাদের ফ্রেন্ডস গ্রুপে যে হ্যাঁ না, রামাদান কেন বিকজ এবার ও তাড়াতাড়ি যায়। সামাইরা বলতেছিল যে সামাইরা বলতেছিল যে এবার তো অ্যাকচুয়ালি ইনফ্যাক্ট মানে আই ফিল যে দিস ইজ মিসিং, যে আমাদের যে ইয়ারলি যে ইফতার হয় পিৎজা, হ্যাঁ, ওটা হয় নাই। সো শি ওয়াজ সেইং যে রামাদান ইট ওয়েন্ট বাই ফাস্ট। হ্যাঁ। আমি তখন বলছি ইয়াস বিকজ উই আর ফাস্টিং। না, I found it hilarious. হ্যাঁ জানি না, মানে if you have a knack for lame jokes তাহলে ঠিক আছে, but I know a whole lot of people out there that do like what, please get out of here. Because আমাদের সাথে একটা ছেলে ছিল আগা খানে, হ্যাঁ, ফাহিম, like, আচ্ছা। মানে তো কথা নাই নাই, ইউ আর জাস্ট সিটিং, ও এসে তোকে লেম জোক বলা শুরু করবে। And this মানুষ বলে না যে জোক শুনে মারতে ইচ্ছা করে, মানে at one point it was like that for me, মানে আচ্ছা। দেখি ওকে সবাই আগে মারতো জোক বলে, মানে ফ্রেন্ডলি slap on the back, but আমারও it also got to that extent for me. No, it was one of those lame jokes which I enjoyed. মানে অনেক jokes লাগছে, I couldn't stop laughing for a bit. তুই যখন বলছিস এটা cool. তোর law কেমন লাগে? How do you feel like being a lawyer? তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রফেশনটা কি, যেহেতু সেলফ এমপ্লয়েড, এখানে একটু বেসিক্যালি একটু মেইন চ্যালেঞ্জ, বিকজ কি ইউ হ্যাভ টু বি আ লয়ার এন্ড অলসো আ বিজনেসম্যান at the same time. আচ্ছা। In sense, you first need to attract clients, and secondly, client আসার পর you need to sell yourself. And how do you do that? It's by আচ্ছা, giving the best legal uh, আচ্ছা, assistance that you can. আচ্ছা। Because তুই একবার খারাপ দিবে সার্ভিস দিবে, নেক্সট টাইম কখনো আসবে না। সো আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফর লয়ার ইজ দ্য বেস্ট লিগাল সার্ভিস। আচ্ছা। এখন আমাদের এখানে যেটা ডিফিকাল্ট, যেরকম আমরা লিগাল সার্ভিসটা আমরা প্রথম দিকে একাডেমিক্যালি আমরা শিখতে পারি, উই রিড ডিফারেন্ট জার্নালস, ল শিখা যায়, বাট চ্যালেঞ্জটা হয়ে যায় যে একটা নতুন ক্লায়েন্ট পাওয়া। সো তখন ইউ হ্যাভ টু ডু আ লট অফ নেটওয়ার্কিং, socializing. Although, যেরকম I think I like talking to people, but even for me, at one point it gets tiresome because মানে at one point যে মানুষের সাথে আর কথা বলতে ভালো লাগছে না, মানে You need that I don't want space to of mingle. yourself, right? হ্যাঁ, I don't want to mingle, but আমি তখন ওইদিকে বুঝি যে মেবি তখন আমি নেটওয়ার্কিং না করলে মেবি আমার প্রফেশনাল গ্রোথে একটা হ্যাম্পার হতে পারে। আচ্ছা। সো আর আই থিঙ্ক এখানে অপরচুনিটি লাক অনেকটা ম্যাটার করে। হুম। না, আমি আগে মনে করতাম it was all about hard work, right? But এখন I realize that luck plays a important factor in your life. অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক তো অবশ্যই লাগবে আই থিঙ্ক, অ্যান্ড ইউ অলসো নিড টু বি স্মার্ট হুম। হোয়াট এভার ইউর ডুইং, বি ইট স্টাডিং অর বি ইট ডুইং এনিথিং। আচ্ছা, হ্যাঁ। বিকজ আমি যেটা একটা করি, যেরকম আমি একটাই করি যে সকালে যখন উঠি আই টেন্ড টু হ্যাভ মাই শাওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং। হুম। তখন কি হয়, when I shower I also brush my teeth at the same time. So মানুষ আসবে যে, but it saves me a minute of my time. হ্যাঁ, So true. এইভাবেই যে there are, মানে আমি তো একটা জাস্ট একটা ছোটখাটো এক্সাম্পল দিলাম, মেবি নট রেলেভেন্ট, বাট there are a lot of techniques যেখানে মানুষ যদি ওটা স্মার্টলি অ্যাপ্লাই করে তখন করা যায়। হুম। আর self-employed তো it's more challenging for self-employed, right? Because you need a lot of হুম, self-discipline, right? you do need it because একটা কি মানে যেরকম যেরকম আমি আমার একটা এক্সাম ছিল দেখে এখন আমি নিজেই করছি, বাট আই ওয়াজ ইন আ চেম্বার, সো নট নেসেসারি যে ইটস সেলফ এমপ্লয়েড,
নর্মালি মানুষ সেলফ এমপ্লয়েড হয় 10-11 বছর পর। আমি এখনো সেলফ এমপ্লয়েড ওই যাই নাই, বাট আই থিঙ্ক আমার এখানে একটা 3-4 মাসের একটা টাইম ছিল যখন আই ওয়াজন্ট ইন এনি চেম্বার্স। সো তখন আমি চিন্তা করলাম যে অদো আই হ্যাড সেভিংস, আমি যখন একটা চেম্বারে ছিলাম তখন তো আই ওয়াজ গেটিং পেইড। সো হুম, তখন ওই আমার আর্নিংসটা কমে যায়। তখন আমি মানে আমি মাত্র শুরু করলাম প্রফেশন। সো আমার মনে হয় যে মানে আই গট আ টেস্ট অফ দ্য প্রফেশন, বিকজ যদিও আমি ধর ইট হ্যাজ বিন 3-4 ইয়ার্স ফর মি ইন দিস প্রফেশন। আমাদের এখানে প্রফেশন একটা ইনিশিয়াল একটা 7 বছর লাগে বিফোর ইউ ক্যান সেট আপ ইউর ওন প্র্যাকটিস। আচ্ছা। পুরোটাই হচ্ছে ধর ইটস দ্য লার্নিং কার্ভ, and the harder you work, the quicker you learn, the shorter the curve is for you. And how do you manage self-learning, right? I think that's the most important part, হ্যাঁ, right? এবার যেরকম লকডাউনে আমি এবার ভাবলাম যে there are many areas of law that I do not know, so I would research into that. So আমি এরকম I studied and researched on a lot of topic, but at the end of the day দেখা যাচ্ছে যে এখানে যদি like there is no goal, but I'm not applying the law that I studied, আমি তো just শিখে যাচ্ছি। আগে আমি জানলাম ফর এক্সাম্পল থেফট কি, রবারি কি, মার্ডার কি, বাট এটা যদি আমি একটা রিয়েল লাইফ সিনারিওতে না অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে তো আমার নলেজটা টেস্ট হচ্ছিল না। সো তখন আমি মাঝখানে একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছিলাম। সো তখন ভাবলাম যে আর্টিকেল লিখি। তো মাঝখানে আই রোট 2 লিগাল আর্টিকেলস। পরে ওইটাও দেখলাম যে মানে ওটাও at one point I don't know whether it's a stagnant growth or it's the writer's block. মানে তখন you feel demotivated at times. So what we recently started, আমরা যারা একসাথে বার করি, বিপিডিসি করি, we have a group discussion. ধর we studied on, let's say, a recent act, let's say the Digital Security Act. তখন আমরা ওটা ডিসকাস করে বলি যে না, আই ডোন্ট থিঙ্ক এই লটা এইভাবে বলা ছিল বিকজ দিস ইজ টু স্ট্রিক্ট। আমরা বলি যে না, এখানে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা মানুষের তো ধারে আর থাকলো না, এভরিওয়ান ওয়ান ইজ বিং সাবজেক্টেড। তাই তো তখন দে অলসো হ্যাভ দেয়ার আর্গুমেন্টস। ওইগুলো শুনে কি ইউ অলসো লার্ন, মানে হ্যাঁ। আরেকজন মানুষের ই যখন একটা আউটলুক শুনি তখন ইউ অলসো রিয়ালাইজ দ্য উইকনেস ইন ইয়োর আর্গুমেন্ট। Mm-hmm. Not true. I think এই জিনিসটা খুব important, right? So you always need to মানে challenge yourself in a way যেখানে তুই রাইট। একটা argument present করলে how is someone countering that argument, right? And ইয়া। অনেকে if you challenge someone, অনেকে মনে করে যে আচ্ছা কেন চ্যালেঞ্জ করতেছে আমাকে, আমার argument তো solid, right? But once you challenge, it opens your mind, right? And ওইটা তো এক্স্যাক্টলি। চ্যালেঞ্জটা করতে হবে within, like with a very open mind যে what the other person, you're receptive to the things the other person is saying. অফকোর্স। হ্যাঁ, মানে ওটা একটা যেমন, হ্যাঁ আমাদের সাথে এরকম হয় যে আমরা যখন ডিসকাস করি মেবি সামওয়ান টেকস ইট পার্সোনালি when we challenge their idea বা when we challenge their thinking. এটা আমার মনে হয় যে মানে বেসিক্যালি এটা আই ডোন্ট নো whether it derives from their insecurity or their complex, but কেউ যখন একটা রিসেপটিভ না হয় না টু দ্য ডিফারেন্ট সাইড অফ দ্য কয়েন, তখন না মানে তারও ওই লার্নিংটা হয় না। হ্যাঁ, true. No, it's very true যে we need to be open to challenges, we need to be open to discussing our ideas, right? And that's how you grow, that's how you learn. Which is, you like ডেফিনেটলি reading, আই লাইক right? রিডিং। অ্যাজ আই সেড যে আগের আমাদের ডিসকাশনে, আই ডোন্ট লাইক রিডিং নন ফিকশন, আই লাইক রিডিং ফিকশন। বাট আমার একটা বেসিক কোয়েরি, যেরকম অ্যাজ আই সেড আমার নন ফিকশন ভালো লাগে না বিকজ ইট টকস অ্যাবাউট লাইফ, বাট why do you like non-fiction? আচ্ছা, so this question তোর এটা start হইলো the reason I started liking non-fiction, which was আমরা যখন ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি স্কুল লাইফে, তারপর you're always learning new things,
বুঝছস? Right. তোর আন্ডারগ্রেড শেষ করার পর I started working, and তখন no one was like, you learn new things প্রথম দিকে, তারপরে at one point it's basically you need to push yourself to learn, right? So তখন থেকে I realized that আমার ওইরকম শিখা হচ্ছে না, and তারপর থেকে I started reading books, and I started reading আচ্ছা। non-fiction. And non-fiction যেটা, like what sort of books I read varies on the topic, right? So I like reading about economics, তারপরে তোর politics, right? Also autobiographies, right? And হুম। statistics. So আচ্ছা। that's how I started non-fictions, and I enjoy it, right? And আমার কাছে মনে হয় যে it helps me open up my mind, right, to newer ideas, and হুম। it it's just something that I personally enjoy. Fiction, although I used to like fiction, but recently fiction, I feel there's nothing against fiction, but I feel fiction, it takes you too much away from reality in a way. নো নো, ফিকশনে কি যেরকম আমার মেইন রিজন হচ্ছে টু স্কেপ ফ্রম রিয়ালিটি, দ্যাটস হোয়াই আই রিড Uh, ইট। uh, তো and I ওইদিকে like being যেরকম in ই হয়। reality. হ্যাঁ হ্যাঁ, না হ্যাঁ না ট্রু, বিকজ না আই ওয়ান থিং আই কুড রিলেট উইথ ইউ ওয়াজ রিগার্ডিং দ্য অটোবায়োগ্রাফি, বিকজ আই পার্সোনালি রেড আপ অন 1-2 and I Mhm. liked it. And এখানে আমি একটা বলবো যে মানে you need to choose, মানে কার অটোবায়োগ্রাফি পড়বো, you need to choose that person well, Mhm. because I think if you start off on a wrong foot regarding the wrong person, তাহলে পরে দিকে your whole idea would be distorted. Mhm. No, absolutely true. My first autobiography was about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acha. So তখন মানে তখন আমি although I have heard his stories before, but তখন আমি for the first time details আমি অনেক কিছু জেনেছি। Yeah, that's good. I think autobiography জিনিসটা কি, সরি, it's autobiography না, I read his biography. biography, আচ্ছা। হুম। না, autobiographyতে জিনিসটা কি যে তোর you get to learn about that person, আর আরেকটা জিনিস হলো you also, in a fictional way, if I can put it that way, যে you get to walk his shoes, right? Yeah. And I enjoy it, right? My favorite is Steve Jobs' biography, right? Being a হুম। huge Apple fan myself, and it it's one of the best books I've ever read, and Even I try recommend. reading Warner Buffett's হ্যাঁ, autobiography. হ্যাঁ, I will. I'll check it out. তারপর তোর এখন করোনাতে দিন কেমন যাচ্ছে ঢাকায়? করোনাতে মোটামুটি ভালোই, যেরকম এখন now I'm currently working on a case, on a labor and employment case. আচ্ছা। So that is taking up my time. So I mean যেরকম I've been busy over the last 5 days over it. আর বাট এমনিতে যখন কাজটা কি আমাদের যখন সবসময় না থাকে, তখন I tend to resort to reading. হ্যাঁ, First, initially, I watched a lot of series and movies, but হুম, পরে হুম, দেখছিলাম যে মানে I think I thought যে I should get back to reading. হ্যাঁ, পরে আমি দেখলাম যে how much I loved it, and আমি আরেকটা জিনিস দেখলাম যে এটা জানি না আমার পড়লে ঘুম পায়, so it also helps me sleep better. হ্যাঁ, এটা অনেকে এটা, so this is actually one of the reasons আমারও হয়, তার জন্য I don't like মানে শুয়ে শুয়ে বই পড়া, right? Or শুয়ে শুয়ে পড়া, I always prefer, so আমি যেরকম ভাবে পড়ি হলাম, সকালে উঠে the first thing that I read is basically the book I'm reading, instead of checking my phone আচ্ছা। for Facebook or WhatsApp, Okay. which was, so that's sort of, and I mean, I am sort of like, um, I force myself to enjoy reading in a way. যেরকম আমার মনে হয় যে আহ we should also practice social distancing in terms of the social media থেকে, হ্যাঁ, because
আমার মনে হয় যে আমার যে নেটওয়ার্কিং সাইটস গুলা, মানে এক্সেপ্ট ফর লিঙ্কডইন, আমরা যদি অন্য বাকিগুলো যদি একটু কম ইউজ করি, আই থিঙ্ক with that amount of time we can uh, we can do our own self development. আমার মনে হয় যেরকম আজ কিছু দিন আগে I was talking to a friend, রেশাদ, ও আমাকে যেরকম he gave me his input about exercise, nutrition, so তখন আমি অনেক কিছু যেরকম I learned a lot. What are your what are your thoughts on social media? Do you think it's a positive thing in the world or a negative thing in the world? আমার মনে হয় যে অফকোর্স এটা খুব ডিপ্লোম্যাটিক আনসার মনে হবে, অফকোর্স ইটস গুড এন্ড ব্যাড, but I think the usage of it is needs to be very strictly monitored. আমার মনে হয় যে যেরকম যেরকম ফর এক্সাম্পল ইউ আর বেসড ইন সিঙ্গাপুর রাইট নাও, সো আমার মনে হয় যে আমাদের যদি নেটওয়ার্কিং সাইট না থাকতো, আই উডন্ট হ্যাভ বিন ইন সাচ মানে গুড কমিউনিকেশন উইথ ইউ। যেরকম Mhm. কি যেরকম উই ক্যাচ আপ অন ইচ আদার্স লাইফ, মাঝে মাঝে লাইক আই সি ইয়োর অ্যাক্টিভিটি, আই নো হোয়াট ইউর ডুইং, বাট on the other hand আমি যদি সারাদিন বা if I even let's say if I spend 1 hour just browsing through news feed, then I think it's a total waste. আমার যেটা মনে হয় যে I think people in their teens, I would say from 15 to even early 20s, এই টাইমে I think they tend to like overdo their time on social media. No. সো আমার মনে হয় যে বাট আরেকটা দিকে আমাকে যে প্রফেশনালিও হেল্প করে টু কানেক্ট উইথ পিপল ফ্রম মাই ওন ব্যাকগ্রাউন্ড, যেরকম লিগাল ফ্র্যাটার্নিটির অনেক মানুষের জন্য পরিচয় হয়, Mhm. যেরকম I have connected with a high court justice on through Facebook, যেটা I don't think would have been possible if it was face to face. মানে Not এত early in my profession maybe আমি করতে পারতাম না। not true. I think social media, good side, bad side, and like you have rightly pointed out, overdoing it is bad, but হুম, there is a lot of positives to social media as well. বাট আমার মনে হয় যে একটা খুবই একটা স্ট্রিক্ট একটা সুপারভিশন লাগবে, and unfortunately even তুই যখন বলি when we were young we did not realize it, and True. the current generation now, they are Mhm. also not realizing it, because if you see people like the TikTok generation, it's a funny word, Not true. right? না, I think এই রিয়েলাইজেশন গুলো না যত বড় বড় হওয়ার পর আসে, right? A lot of these realization as you mature, বড় না, as you mature, you understand these things হুম, more, and you tend to realize whether it's a positive influence in your life হুম। or whether it's a negative influence in your life. আর আমার একটা যেটা আমি কিছুদিন আগে রিয়েলাইজ করলাম, যেরকম আই থিঙ্ক it's also on face, I think it applies to both Facebook and Instagram. যেরকম I was watching a screenshot of a friend who is in Australia, Mahin. Mhm. তো ও আমাকে একটা ছবি যখন পাঠালো, তখন একটা ছবি নিচে লেখা থাকে let's say you like my photos, ওখানে লেখা থাকবে যে আলভি খান and others. Mhm. বাংলাদেশে কি হয়, আলভি খান and 18th others, let's say 9, Mhm. 20, Mhm. 50 এরকম একটা নাম্বার থাকে। তো Mhm. ওইখানে আই ফিল লাইক এই নাম্বারটা সরিয়ে দেওয়াতে, বিকজ বাংলাদেশে মানুষ মানে এখন যেটা, দে টেন টু জাজ ইউ বাই দ্য নাম্বার অফ লাইকস এন্ড কমেন্টস, হ্যাঁ, ইট ইজ ভেরি রং থিঙ্কিং। হ্যাঁ। না, it's the other part about social media যেটা আমি পছন্দ করি না হইলো social মিডিয়াতে মানে people generally post the one good thing about their day. So তারপর তোর সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে তো কথা হলো, আমি শাবুরের হুম, একটা কোয়েশ্চেন করছিলাম, সো তোরেও করি, আচ্ছা। তোর what is success according to you?
সাকসেস ইজ আই থিঙ্ক মানে অফকোর্স মানে এটা ভ্যারিজ ফ্রম people to people, but my definition is doing what you are passionate about and being happy while doing it. Mhm. Because আমার মনে হয় যে for example you do your work এখন like but the end of the you're getting well paid even, but the end of the day you're not content mentally but emotionally, তখন Mhm. I think যে you have not found out your correct spot, but you're still in an uncomfortable zone. So আমার মনে হয় যে সাকসেস যে at the end of the day if you can have a peaceful sleep, a happy sleep, so I think that is where success is. Of course Mhm. মানে of course a lot of materialistic things comes are entailed with success হয়ে যেতে পারে, for example মানুষ বলতে পারে হ্যাঁ you would be having a happy good night sleep if you sleep on a mattress, কেউ তো রাস্তায় ঘুমায় তো হ্যাপি নাইট স্লিপ হবে না সাকসেসফুল হওয়ার জন্য। হ্যাঁ। ওইটাও ট্রু, মানে আমি বলছি যে একটা কমফোর্টেবল লাইফ লিড করার জন্য যদি সবকিছু ওরকম থাকে and you are happy leading like that হুম। life, so I think that is a success for me. I think ওইটাই, right? আর আমার Happiness is more তোর more important, right? And because when I look back I think I was like মানে there of course there are moments now where I'm happy, but if I look across an entire day when I was happy, I think it dates back to my O levels time. হুম, First স্কুলে যেতাম, like there was no pressure পড়তে লাগবে, ওটা হয়ে যেত, and ফ্রেন্ডসদের সাথে ওইখানেই গল্প করতাম, টেবিল টেনিস খেলতাম, there would be a lot of monkey business involved. তারপর ওখান থেকে কোচিং এ যেতাম, কোচিং এ you go there, meet a lot of people, you talk, দেন হুম, দেখা যায় যে আমরা তো আমাদের সময় তো তখন সীসা লাউঞ্জ ছিল, মেবি হুম, ওইখানে যেত অথবা টু এনি কফি প্লেস। তো এখানে ডিফারেন্ট জায়গায় যখন যেতাম তখন আই ফেল যে দ্যাট ওয়াজ আ কেয়ার ফ্রি হ্যাপি টাইম। হুম, ওইটাই। And তোর আস্তে আস্তে the thing is আমাদের uh, we have a lot of societal pressure, right? যে you need to do this, you need to do that, বড় হয়ে চাকরি করতে হবে, তারপর চাকরি করে uh, চাকরি করলে you will have success, right? And we need to move away from it. And I think it's আই থিঙ্ক অফকোর্স দের আর প্রেশার্স, বাট আই থিঙ্ক আমি জানি না ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে বা বাট দ্য পিপল দ্যাট মুভ অ্যারাউন্ড উইথ, I think they have realized যে মানে they themselves know that that is not what happiness or success is. Mhm. No, যে exactly. শুধু ভালো করলেই বা bringing fat loads of cash at the end of the day বা being in a highly reputed organization holding a very good designation, that's not happiness but that's not success for me. Yeah. No, you're absolutely তো right. আমার মনে হয় যে although আমাদের একটু ডিফারেন্ট ভাবে বলা হয়েছে, I think we are aware now, Mm. but I think we have been aware for the last, I would say safely for the last 4 or 5 years. Mm. I think এটা আমরা মানে এটা I I also think যে এটা experiences সাথে আছে, maturity সাথে আছে, right? Of course Right. And I that's the would absolutely agree, because আমি আগে ছোটবেলায় মনে করতাম যে like আমাদের স্কুলে তো গ্রেডিং সিস্টেম হতো, তো Mhm. আমি ভাবতাম যে টপ 10 বা টপ 5 এর উপর থাকলে the whole year I Yeah. would have a lovely time, and but actually it's not that way. Maybe মানুষ মনে করতে পারে যে আমি ওই জায়গায় ছিলাম দেখে আমি বলছি যে ওখানে it's not a lovey dovey at all, but it's actually as not, it's not, because আমাদের সাথে যারা even 12th 15th হতো, আমি I 18 have যেতাম। also seen যে so yeah, যেরকম তো I don't want to like butter you any further right now,
So I would be taking another example of my classmate from Aga Khan. So ও যেরকম he was a moderate student, but এখন he's mashallah doing, because ওর কি তারপর কি নিজের চেষ্টাটা ও পরে দিয়েছে। সো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যাচ্ছে কি ওই ওই র্যাঙ্কিং গুলা it actually did not affect his life, but what is good is that he could come out of it. বাট বেচারা অনেকজনেই পারে না এই একটা মেন্টর প্রেসার থেকে বের হয়ে আসতে। No, no, it's a mental pressure, and জিনিসটা কি, it at one point it teaches you to compete, right? Your competitiveness on a high করে ফেলে, and which sort of takes you out, which sort of builds like this individualistic behavior তোর নিজের মধ্যে। ইট ডাজন্ট, কজ তুই তখন ইয়েস, নিজেই চিন্তা ভেরি করা ট্রু। শুরু করস যে আচ্ছা আমি ফার্স্ট হচ্ছি না, আমি সেকেন্ড হচ্ছি, কেন সেকেন্ড হচ্ছি, কেমনে ফার্স্ট হবো, and then you go into this spiral, right? And teamwork জিনিসটা you don't learn. আমার মনে হয় যে ইট ক্রিয়েটস আ ভেরি আনফ্রেন্ডলি ভাইব, হ্যাঁ, a very unfriendly environment too, which is of course unhealthy for everyone in it and around it. true. Because আমাদের আছে মনে আছে যে ছোটবেলায় the parents used to be more concerned about কে first second হবে rather than the students themselves. And it was more important যে তুই ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছস rather than তুই আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছস নাকি আর তুই শিখতেছস নাকি, right? And that's the mindset that we need to get out of. And I think তুই যে একটা স্টোরি বলছিসলি that তোর পড়াশোনাতে you are always really good, right? But in that process you didn't learn a lot of basic stuff such as cooking, right? Yeah. And cooking is an essential part, right? And এগুলো শিখা is important, right, as you grow as a kid. যেমন একটা বেসিক মানুষ বলতে পারে যে আরে শিখা আমি ইউটিউব দেখে শিখে ফেলবো, বা আই উড গেট আ রেসিপি বুক এন্ড ডু ইট। বাট আমি একটা বেসিক বলি যে লেটস সে একটা ডিম ভাজি, লেটস সে উই অল নো কিভাবে করে। একটা চুলা জ্বালাবো, ডিম দিব, ওটা তারপর ইউ ফ্লিপ ইট, ডিম ভেজে যাবে, প্রথমে আগে বিট করতে হয়। বাট তুই যখন একটা প্র্যাকটিক্যালি তুই যখন করিস, তখন ইভেন নোয়িং যে দ্য রাইট অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার কতটুক দিব, like how, like with what intensity would the stuff be burning, এই এরকম যখন কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আসে, তখন মানে তখন when you know যে when you are actually for example আরেকটা জিনিস আমি কুকিং এর এক্সাম্পল দিয়ে দিই। in many cookbooks and learning videos I have seen মানুষ বলে সল্ট দিবেন পরিমাণ মতো। এখন পরিমাণ মতো কি মানে, being someone who's a novice, it's very difficult to figure out. So unless you have yourself tried it to once or twice, so ওই মানে একটা টেস্ট করে করে শিখা, সো ওইটা করতে গেলে তখন বোঝা যায় যে লাইক এক্সপিরিয়েন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। দুই তিনবার খারাপ করে বা লাকিলি যদি ফার্স্ট টাইমে ঠিক হয়ে যায়, তখন ইউ নো যে কারেক্ট অ্যামাউন্ট কি দিতে লাগবে। Not true. And you said it right, যে পরিমাণ মতো, it's like a lot of things, it's মানে practically শিখা, and it's much more important, right? Experience করা, that's much more আর important. তখন আই থিঙ্ক থিঙ্কিংটা একটু ওয়াইড হয়, and you learn about different perspectives that you would not have learned if you were confined to books only. Not true. আর আরেকটা জিনিস তোর সাথে আমার কথা হচ্ছিল আগে, and we were just discussing যে আমাদের প্যারেন্টসরা যে এক্সপেকটেশন দিয়ে তাদের টাইমে গ্রো আপ করছে ভার্সেস আমাদের টাইমে যে expectation, it's different, right? And মানুষের mentality change হচ্ছে, and I mean, just to divert the conversation there and তোকে explain করতে দেই, because you said it very brilliantly on the যেরকম changes in the brown mentality. আমার যেরকম যেটা ফিল করি যে there is still the brown culture and the brown mentality which still persists in our time, but মানে আমি বলবো যে we are
fortunate unfortunate, because in the sense fortunate in the sense আগে জিনিসটা আরো বেশি ছিল হ্যাঁ, when my father was young, হুম, because তখন আমি, because এখন আমি মাঝে মাঝে তাদের সাথে যখন when they something and I try to give my point of view by reasoning, by logic, তখন আমি মাঝে মাঝে I see a surprise in their eyes, হুম, হুম, but আমাকে কিছু বলে না, but I see the surprise, মানে they weren't expecting that because they themselves have not done it. Because তখন আমি মাঝে মাঝে আমি কথাই শুনি যে আমার দাদা যেভাবে বলতো be it right or wrong, হুম, they always complied with that. আমার দাদা দাদি যেভাবে বলতো, আমার ফুপি বাবা চাচারা সবাই ওইভাবে করে আসছে। No one actually questioned, but no one questioned থেকে no one suggested a better route. হুম, হুম, Because অনেক দেখা যায় যে আমি যেটা পার্সোনালি বিশ্বাস করি, there's no end to learning. People, you can learn from people at all age stages of your life, and একটা ইন্টেলিজেন্ট মানুষ যতটুক না কেপেবল তোকে কিছু শিখানো, আমি বলবো যে a child is equally capable of হুম। teaching you that. So আমি মনে করি যে যখনই সবসময় আমরা একটা সেলফ ডেভেলপমেন্ট প্রসেস দিয়ে থাকি, there would be things I would not know, but I have to be open and receptive to that notion যে আমাকে যে একটু বললো আমি একটু শুনি, maybe they have got a point. হুম, হুম। Although I would say যে at the end of the day experience matters a lot. Experience আমার মনে হয় যে life is the best teacher. Experience আর life যা শিখায় এটা I won't think যে আর কেউ প্রপার ভাবে শিখাতে পারবে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে। তো হুম। আমার মনে হয় যে যখন প্যারেন্টসরা মেবি তাদের এক দুইটা একটু টেকনিক্যাল নলেজ কম থাকতে পারে, বাট তারা যে এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করেছে ওটা, মানে আমরা তো অবভিয়াসলি গেইন করি না বিকজ আমরা ওই যে যাই নাই, বাট উই নিড টু গিভ ভেরি, মানে উই নিড টু গিভ ডিউ ইম্পর্টেন্স এন্ড সিগনিফিকেন্স টু দ্যাট। I think আমি যদি অ্যাড করতে if I add something যে experience is of course important, but আরেকটা জিনিস হলো experience, the right experience is important, right? হুম And সবসময় আমি the argument যেটা আমি আমার বাবাকে দেই যে ধর একজন সারা জীবন গাড়ি চালায়, রাইট? তার এক্সপেরিয়েন্স ভার্সাস হুম একটা ফর্মুলা 1 ড্রাইভারের এক্সপেরিয়েন্স, right? Whose living হুম is on driving a car at ইয়া super high speed is quite different, right? And হুম আই উড সে ভেরি ডিফারেন্ট। যে and then যে সারা জীবন গাড়ি চালাইছে তাকে যদি তুই ফর্মুলা 1 এ রেস করতে দেস, he will not be able to survive, right? Because or নো। experience যদিও 50 বছর 30 বছর হুম গাড়ি চালাইছে, it's a very different environment, right? So হুম having the right experience and knowing that you're in an environment যেখানে তুই তোর experience-টা is valid, right? And রাইট। that's very important as well. I think you have used a very acute example. হুম, I think to the point. হ্যাঁ। তারপর what do you think is, if you had to give one advice, what do you think it will be to To anyone, advise to to my, a young kid or to Darras 10 years ago? so 10 years ago I was in doing my A's. Uh, I would be saying enjoy life more during those years. I think till A levels or even during undergrad, you should of course keep studies as your primary focus, but study smartly and venture out, like tap into your interests, try out new things. Uh, like I would say travel alone. Like you can travel in a group, but I would say if you travel alone, the learning is very different. So, and keep on trying different things and do not go with the flow. Do not side with the majority just because you're different. Do not hide your inner self.
Very true, very good advices, right? And I Hmm. think that is something we all can learn from. Even today, I can learn a lot from that as well. Yeah. ওইটাই আমি মানে I still feel যে I learn every day and Yeah, people will learn every day and নিজেকে বলি যে মানে আর একটু কিভাবে ভালো করা যায় and মানে to develop myself every day. oitai important, right? To always have this eagerness to learn and curiosity, right? Very And good. I think you use the right terms now. uh, Jay, you should have that. You should always be curious about the smallest things and why Hmm. it's happening, and think logically, think with an open mind, and that is very important. Hmm. Just thank you so much for coming and sharing No your worries. experience. Mother Chilo, we had a very interesting chat on social media, on uh, living, on brown culture, right? Okay. Thoroughly enjoyed it. Which was cool. Thank you so much, Okay, dost. দোস্ত, Inshallah, দেখা হবে. আল্লাহ হাফেজ, Allah দেখা Hafiz. হবে। Bye.